welcome back to Telugu. So today we have a very interesting event. Manam ippudu oka helicopter ekkabothunam guys. So for the first time manam kalisi helicopter ekkabothunam. So it's a very like not a normal thing. Exciting. So guys, we are bringing a helicopter ni kuda mee munduku తీసుకొస్తున్నాం ఈ vlog కోసం. So guys, మనం ఇక్కడైతే చూస్తున్నాం మనాలి రైట్ నా మనాలిలో ఉన్నాం. హెలికాప్టర్ అందరికి కలిపి ఒక 25,000 తీసుకుంటారు అన్నారు అందరూ కలిసి ఎక్కడానికి. సో ఇప్పుడైతే allow 5 people but based on weight according to the weight. So మా weight అంతా 200 kgs then they won't allow. సో అందరూ ఒక 55 56 అలా ఉండడం వల్ల మేనేజ్ చేసాం 6 మెంబర్స్ కి. సో గైస్ రియల్లీ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ ద ట్రిప్. మనం ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు చూసే వాళ్ళం పైన ఏదో హెలికాప్టర్ వస్తే ఏరోప్లేన్ వస్తే దాని వెనకాల వెళ్ళిపోతూ ఉండే వాళ్ళం హాయ్ హెలికాప్టర్ ఏరోప్లేన్ అని చెప్పి. ఇప్పుడు నిజంగా ఇన్ రియాలిటీ మనం ఒక హెలికాప్టర్ బోర్డ్ చేయబోతున్నాం గైస్. And that too in Himalayas. That too in Himalayas. You can see the Himalayas guys. కింద నుంచి అన్ని కనిపిస్తాయి. So let's see. So there are two types of ride. One is a 10-minute ride, one is a half an hour ride. So half an hour ride ki 75,000 all 5 of us, 6 of us together. So guys, depends on time. మీకు ఎంత టైం కడితే అంత టైం అంత డబుల్ తీసుకుంటారు. 10 minutes అయితే 25, half an hour అయితే 75. If it's 1.5 hour it's more than that. So it's all depend on the timing. So guys, ఇప్పుడు మనం నిజమైన ఒక హెలికాప్టర్ బోర్డ్ చేయబోతున్నాం. रखनी यहाँ पे जब आप वीडियो बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड से बनाना Okay. Don't use the right hand. Don't use your left. Okay. आपका नाम क्या है? देवर सिंह. आप कितने साल से हेलीकॉप्टर चलाती है? How many years? 30 years. Oh my God. The pedal here. Okay guys, our planes have started.
literally upside down. We are upside down. Are you kidding me? This is oh my god. Shit. Oh my god. Are you kidding me? Are you kidding me? Shit. Oh my god, guys. Are you kidding me? This is oh my god. Shit. Oh shit. I'm upside down. Please. Shit. Guys. Can you see that? Oh my god. That's amazing visual of Himalayas. Oh my god, look at the inside, guys. And ఇక్కడ విండో చూస్తే విండో చాలా చల్లగా ఉంది. It's very cool, guys. విండో చాలా చల్లగా ఉంది. And we have our sunglasses, but ఇప్పుడు మనకి మన sunglasses అవసరం లేదు. Oh my god, guys. This is amazing. Super amazing ride, guys. Oh my god. Oh my god. Are you kidding me? Look at this. We're going to land. Guys, we are going to land now. We are going down. You can see the and that's the landing over there. Wow, guys, our Fortuner. We can see our Fortuner over there parked here. So we're gonna land over here. This is so good. We love it. This is 10 minutes. And here we go. Landing was so smooth, guys. Very good. Smooth landing is here. Oh my god. So guys, amazing experience. Even can't చెప్పలేని అంత ఎక్స్పీరియన్స్ భలే అనిపించింది. మధ్యలో ఆ హెలికాప్టర్ ఇలా తిప్పితే ఇంకా యాక్సిడెంట్ అవుతుందేమో అనుకున్నాను. తర్వాత అర్థమైంది తను స్టంట్స్ చేస్తున్నాడని. నేనైతే చాలా భయపడిపోయాను. He went there and he did a 360 degree twice. Yeah, actually, the ear was like last. I couldn't hear anything after a while.